So, dear students, I again welcome you. This is my 8th lecture on diatomic lattice vibration. आता जेव्हा ते व्हिडिओ टाकताना माझं नंबरिंग जरा कुठंतरी चुकलेलं आहे, तर ते नंबरिंग तुम्ही करेक्ट करा. हे मागचा व्हिडिओ होता तो 7वा आणि हा व्हिडिओ 8वा. आता मी त्याच्यात सरळ तुम्हाला नोट्स देतो. आता लगेच मी नोट्स देत नाही, त्याशिवाय तुम्हाला ते येणार नाही. तर हा थोडंसं नाही म्हटलं डायटोमिक लॅटिस व्हायब्रेशन समजताना थोडंसं अवघड आहे. त्यामुळे व्हिडिओ तुम्ही सलग बघा आणि नंतर मी नोट्स तुम्हाला देणारच आहे. त्या नोट्स परत वाचा आणि समजा बायचान्स जर कॉलेजवर सुरू झालं तर त्यावेळी तुम्हाला मी परत एकदा समजावून सांगेन. तर आता इथं बघा की लास्ट टाइम यू कम अक्रॉस दिस quadratic equation omega raised to 4 minus twice m1 plus m2 divided by m1 m2 omega square plus 4c square sin square ka upon m1 m2 equal to 0. तर आपण इथपर्यंत आलो होतो हे इक्वेशन. आता ही क्वाड्रॅटिक इक्वेशन ही ओमेगा स्क्वेअर आहे, है की नाही? सो ओमेगा, सो वी कॅन से दॅट इट हॅज रूट्स. तर ते रूट्स कसं हे तुम्ही पाहिलेलं आहे, होय की नाही? दॅट इज ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, होय की नाही? सो वी कॅन से दॅट x इज इक्वल टू मायनस b प्लस और मायनस square root of b square minus 4ac divided by twice a. That's the equation. Just using same analogy. आता इथे कसं होईल? आता ओमेगा रेस टू 4 आहे म्हणजे ओमेगा स्क्वेअर मध्ये इक्वेशन आहे ना, ओमेगा स्क्वेअर. त्याच्याऐवजी मी काय दिलं असं ओमेगा स्क्वेअर स्क्वेअर हे कोणी किती म्हणजे ते x ऐवजी ओमेगा स्क्वेअर आहे. सो वी कॅन राईट लाईक दिस, हेन्स ओमेगा स्क्वेअर इक्वल टू. आता तर मायनस बीच्या ठिकाणी काय आहे हे ट्वाइस सी m1 m2 हे बी आहे ना. सो मायनस मायनस बिकम प्लस. सो वी कॅन राईट लाईक दिस ट्वाइस सी m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 m2 प्लस और मायनस, प्लस और मायनस आहे ना, सॉरी ओमेगा स्क्वेअर हे ओमेगा स्क्वेअर इक्वल टू असं लिहूया ओमेगा स्क्वेअर इक्वल टू मायनस प्लस और मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ. आता बी स्क्वेअर म्हणजे याचा स्क्वेअर आहे ना, मायनस त्यामुळे प्लस येणार त्याचा. सो वी कॅन राईट लाईक दिस 4c स्क्वेअर आणि इनसाइड द ब्रॅकेट आपण असं करूया m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 m2 ब्रॅकेट स्क्वेअर म्हणजे त्याचा स्क्वेअर आणि ट्वाइस चा स्क्वेअर 4c स्क्वेअर मायनस मायनस प्लस होतं मायनस 4ac 4 याच्या ठिकाणी 1च आहे 1 इंटू c 4 इंटू 4c स्क्वेअर. सो कॅन यू एक्सरसाइज फॉर आउट. आता तुम्हाला इक्वेशन कळून टाकता पाहिजे, काही गरज नाही. सो 4c स्क्वेअर sin स्क्वेअर ka upon m1 m2 झालं टोटल इक्वेशन. डिवाइडेड बाय काय करायचं ट्वाइस याच्या ऐवजी 1 सो डिवाइड बाय 2 असं आहे. सो दिस इज ओमेगा स्क्वेअर इक्वल टू. नाउ अगेन वी सॉल्व दिस. सो ओमेगा स्क्वेअर इक्वल टू twice c m1 plus m2 divided by m1 m2. आता इथं काय करूया 4c स्क्वेअर कॉमन काढायचं. 4c स्क्वेअर कॉमन काढलं तर स्क्वेअर रूट मध्ये बाहेर गेलं तर काय येणार आहे ट्वाइस c येणार आहे. सो ट्वाइस c बरं 4c स्क्वेअर जर कॉमन काढलं तर ते स्क्वेअर रूट मध्ये बाहेर गेलं तर ट्वाइस c होणार आहे आणि इथं काय येणार आहे स्क्वेअर रूट ऑफ वी कॅन राईट लाईक दिस m1 plus m2 divided by m1 m2 bracket square minus आता इथं काय येणार आहे 4 sin square ka हे 4c कॉमन काढलं आपण divided by m1 m2. So look at this expression, just we have solved this. आता इथं बघा divided by 2
So what get cancel? This 2, here 2, here 2 cancel with, right? So again, अभी काय एक्सप्रेशन मॅथ्युअल एक्सप्रेशन तर मी काय एक्सप्रेशन इझी स्टेप आणि तुम्ही परत परत व्हिडिओ बघू शकता. समजा कुठली टर्म जर आडली, आज समजा काढत असेल तर तुम्ही मला फोन करून विचार. सो वी कॅन अगेन आय विल स्कोर आउट ऑफ दिस. जरा बोर्ड लहान पडतोय त्यामुळे आपल्याला थोडंसं ॲडजस्टमेंट करायला लागणार आहे. सो नाउ लुक ॲट दिस. सो ओमेगा स्क्वेअर इक्वल टू C इंटू, आता इथं बघा M1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 M1 M2 काय ना M1 M1 कॅन्सल होईल म्हणजे 1/M2 प्लस 1/M1 होय की नाही. M1 डिवाइड M2 प्लस M2 डिवाइड M2 म्हणजे काय होईल आपल्याला हे येणार प्लस मायनस C इनसाइड द ब्रॅकेट. इथं पण तसंच आहे 1/M2 प्लस 1/M1 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 4 साइन स्क्वेअर KA अपॉन M1 M2. सो ओमेगा स्क्वेअर इक्वल टू C. इथं पण ते सेम टर्म्स आली. सो ब्रॅकेट स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर इक्वल टू C इंटू 1/M2 हे आपण स्प्लिट केलं प्लस 1/M1 प्लस मायनस C स्क्वेअर रूट ऑफ 1/M2 प्लस 1/M1 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 4 साइन स्क्वेअर KA अपॉन M1 M2. So this is called the general relation for the diatomic lattice vibration. So we can say that this is the dispersion relation. So this equation we can say that तुम्ही जर पाहिलं असेल तर हे equation 11 आहे. So this equation 11 represent the dispersion relation for diatomic lattice vibration. So this is now from this equation it is clear that we can say that omega square, this angular frequency has two values. One C into M 1/M2 plus 1/M1 plus C into this bracket, and दूसरी value कुठली C 1/M2 plus 1/M1 minus. So we can say that omega square angular frequency has two values and these values are given by, तर काय येता येईल ओमेगा स्क्वेअर आपण याला प्लस म्हणूया कारण आपण प्लस घेणार आहोत म्हणून. That is equal to C 1/M2 plus 1/M1 plus C square root of 1/M2 plus 1/M1 bracket square minus 4 sin square KA upon M1 M2. आता हे जे डिस्पर्शन रिलेशन आहे प्लस मध्ये घेतलेलं आहे त्याला म्हणायचं की इट इज अ डिस्पर्शन रिलेशन फॉर ए ऑप्टिकल ब्रँच. सो फॉर ए ऑप्टिकल ब्रँच म्हणजे याचा अर्थ काय की ऑप्टिकल ब्रँच काय म्हणायचं की ह्या जर फ्रिक्वेन्सीनं जर आपण त्याच्यावरती क्रिस्टलवरती जर लाईट पाडली, इफ वी फोकस द लाईट देन क्रिस्टल गेट्स व्हायब्रेटेड. समजलं का. दिस ओमेगा स्क्वेअर प्लस गिव्स यू the angular frequency of a light. So if you incident the light on the crystal having frequency omega square plus, then that atom of the crystal gets vibrated. So hence it is called as optical relation. So we can say that optical branch म्हणू शकतो आपण. So this is called as optical dispersion relation for optical branch. So we can say that this is called as dispersion relation. Dispersion relation for optical branch. हे बघा optical branch. बघा हे कन्सेप्ट समजली का. तर ह्या फ्रिक्वेन्सीचं लाईट आपण त्या क्रिस्टलवरती इन्सिडेंट केली
तरच ते ॲटम व्हायब्रेट होतात. मग त्याला ऑप्टिकल ब्रँच. लाईट 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 म्हणजे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह जर तुम्ही पास केल्या ह्या फ्रिक्वेन्सीज व्हायब्रेट. आता दुसरी व्हॅल्यू कुठली? ओमेगा स्क्वेअर. आपण त्याला मायनस डिनोट करूया. अगेन वी कॅन से सी डिवायडेड बाय 1/m2 प्लस 1/m1. आता इथे काय येणार? मायनस सी स्क्वेअर रूट ऑफ 1/m2 plus 1/m1 bracket square minus 4 sin square Ka upon m1 m2. So we can write like this. आता इथं आहे. So this gives the dispersion relation for the acoustical branch. त्याला काय म्हणायचं? Dispersion relation for acoustical branch. So this is, so we can write like this is equation 12 and this is equation 13. आता acoustical branch म्हणजे काय? Sound. So when we incident the sound waves with frequency omega square minus, then atom of the given lattice or given crystal gets vibrated. म्हणजे हे जे व्हायब्रेशन आहेत, लॅटिस व्हायब्रेशन आहे डायटॉमिकचं, ते दोन प्रकारे होतात. when you incident light waves as well as when you incident the sound waves on a given crystal. तर हे फार महत्त्वाचं आहे. हे दोन आपण रिलेशन derive केले. That is dispersion relation for optical branch आणि dispersion relation for acoustical branch. So this is equation 12. So we can, so this is so acoustical branch. Now we consider the optical branch. So first point we consider for optical branch. So we can write like this. So I will score out this. So now consider the general relation for optical branch. So with a लिहितो, that is optical branch. Optical branch. Now we have this optical branch equation. Let's start. So this is the optical branch relation. So that is omega square equal to C 1/m2 plus 1/m1 plus C square root of 1/m2 plus 1/m1 bracket square minus 4 sin square Ka upon m1 m2. So this is from equation we consider 12. Now we have to consider for optical branch two cases. So there are case 1. So when we can say that the case 1 is nothing but when K tends to 0. When K tends to 0, so what will happen? When K tends to 0, so we can say that this omega square has a maximum value. बघा, when K tends to 0, omega square has maximum value. कसं का मी म्हणतो? Because this is minus term आहे. म्हणजे 0 टर्म झाली तर काय होईल की ओमेगा स्क्वेअरला मॅक्सिमम होईल. And therefore we can say that when K tends to 0, that is sin square Ka equal to 0. बरोबर? K 0 म्हणजे 0, sin 0 is 0. And therefore hence equation 12 becomes आपण लिहूया. That is omega square plus omega plus. That is C 1/m2 plus 1/m1, that is plus C, ये zeros येणार आहे, that is square root of 1/m2 plus 1/m1 bracket square, and that is omega square plus equal to C 1/m2
plus 1 upon m1 plus c. आता स्क्वेअर रूट म्हणजे एवढंच येणार आहे फक्त 1 upon m2 plus 1 upon m1. इधर स्क्वेअर रूट काढलं की स्क्वेअर केलं आहे. So that is omega square plus equal to that is twice c inside the bracket 1 upon m2 plus 1 upon m1. So this is when k tends to 0, the omega square plus has a maximum value, that is it is given by, because this term becomes 0. He 0 झाल्याशिवाय maximum मिळणार नाही आपल्याला, because this is negative term. And therefore we can say that omega plus equal to square root of twice c 1 upon m2 plus 1 upon m1. So this is, so we can say that when k tends to 0, omega angular frequency omega plus for optical branch is equal to square root of twice c into 1 upon m2 plus 1 upon m1. तर ते इथे मी असं लिहितो. So we can write this for optical branch. When k tends to 0, we can say that omega plus equal to square root of twice c 1 upon m2 plus 1 upon m1. Right? So this is. आता केस 2 घेऊया. आता इथे बघा. So we can I will score out all this. आता केस 2 काय सांगता येईल? आता इथे बघायचं. आता ओमेगा स्क्वेअर प्लस हॅज समजा मला मिनिमम व्हॅल्यू पाहिजे असेल. So for minimum value of omega square plus, this value must be maximum. बरोबर आहे का? आता हे कसं लक्षात घ्या की ते बघा ही बाकी सगळ्या टर्म कॉन्स्टंट आहेत. So omega depends only on k, right? So we can say that a is पण constant आहे. So omega depends upon the k only. So for that, the sin square ka must be equal to pi by 2. होय की नाही? That ka angle should be pi by 2. Sin ची maximum value किती असते +1. And for that, Ka should be equal to pi by 2. So we can say that is when Ka equal to pi by 2, we can write like this. Omega, I think the minus, omega square plus is maximum. Just like that. म्हणजेच किती when k equal to a greater pi by twice c. K equal to pi by twice c. So just substitute this value in our equation k equal to pi by twice a or k equal to pi by 2. So you will get omega square plus equal to c 1 upon m2 plus 1 upon m1 plus c square root of 1 upon m2 plus 1 upon m1 bracket square. आता हे pi by 2 आहे ना, minus 4 upon हे pi by 2 म्हणजे 1, sin square pi by 2 म्हणजे 1 येणार 4 upon m1 m2. So that is omega square plus equal to c into 1 upon m2 plus 1 upon m1 plus c into, आता हे जर तुम्ही सिम्प्लिफाय केले नाही तुम्ही डायरेक्ट असं लिहू शकता 1 upon m2 minus 1 upon m1 bracket square. बघा तुम्ही सिम्प्लिफाय करू. You will get this same expression. त्या सिम्प्लिफाय करायची काही गरज नाही, पण तुम्हाला जर वेळ आहे त्या लॉकडाऊनमध्ये भरपूर वेळ आहे तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. नाही समजलं तर मी आहे तुम्हाला सांगायला. So that is c square root of 1 upon m2 minus 1 upon m1 bracket square. And again we can say that omega square plus equal to c 1 upon m2 plus 1 upon m1, that is plus c into
1 upon m2 minus 1 upon m1. आता यातलं काय कॅन्सल होईल? 1 upon m1 आणि minus 1 upon m1 कॅन्सल होईल. आता तुम्हाला काय सांगा? that is omega square plus equal to twice c upon m2. that is twice c upon, हे c कॉमन काढलं तर 1 upon m2 plus 1 upon m1 plus 1 upon m2 minus 1 upon m1. So because 1 upon m2 plus 1 upon twice 1 upon m2, so twice c upon m2, and therefore omega plus equal to square root of twice c upon m2 upon m2. So I can write this when k tends to pi by twice a, omega plus equal to twice c upon m2. So this is omega plus. So these are the equations just we have derived for optical branch. So next time we'll see the another for acoustical. Similar equation will be solved for acoustical. So we are lecture here. Okay, thank you.